येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरान् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Okay, let's continue with the पुनरावर्तनम्। प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणं समाप्तम्। ततः प्रगृह्यसंज्ञा इदुतो च सप्तम्यर्थे इति अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 19तमं सूत्रमासीत्. It was the 19th sutra of the pada, and after that we have other samya sutras. Mostly we have the sarvanama samya and avyaya samya and so on, a few samyas which we haven't studied yet. The next sutra which we have studied is asamya sutra, naveti vibhasha. Vibhasha iti samya vidhiyate anena sutrena. निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा विभाषा इति संज्ञा भवति। यत्र निषेधः विकल्पश्च भवति तत्र विभाषा इति संज्ञा दीयते। अस्याः संज्ञायाः प्रयोगः बहुषु सूत्रेषु अस्ति। विभाषा जसि इत्यनेन जसि परे सर्वनाम संज्ञा विकल्प्यते, विभाषा निश्योः अल्लोपः विकल्प्यते इत्यादि। So actually Panini defines the samya vibhasha, but we have three terms which are all used, actually four terms which are all used for indicating an option. The three common terms are va, vibhasha and anyatarasya. All of them are used as optional, and there's one more which is bahulam. Bahulam is a special type of option where bahula grahana has a lot of other meanings also, as in kvachit pravrittihi, kvachit apravrittihi, kvachit vibhasha, kvachit anyadeva. We say when he uses bahulam, it carries out a lot of things. I mean, it might say it does not occur in some places, it occurs in some places, it is optional in some. So everything is put together by the word bahulam. But the va, vibhasha and anyatarasam is usually used for a simple option. That is the sutra, to indicate that a sutra is optional. ततः आगमानां विषये परिभाषाद्वयम् इतीतम्, अर्थात् आगमानां स्थाननिर्णयार्थं परिभाषाद्वयं वर्तते। आगमाश्च त्रिविधाः प्रायेण टितः कितः मितश्चेति। टित् कित् मित् इति आगमत्रयं वर्तते। तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति प्रथमा परिभाषा। टकितौ टित्कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, तेनेन आद्यवयवः टित् भवति, अन्तावयवश्च कित् भवति इत्युच्यते। यथा डस्सि धुट्, डात् परस्य सस्य धुडागमः स्यात् इत्युक्ते टित्वात् आदौ सकारस्य आदौ धुडागमः भवति। एवं शी तुक् इत्युक्ते तुक् आगमः नकारात् नकारस्य, शकारे परे नकारस्य तुगागमः विधीयते, नकारान्तस्य, तस्मात् तस्य अन्ते तुगागमः भवति। टित् चेत् आद्यवयवः, कित् चेत् अन्तावयवः। तृतीयः आगमः भवति मित्, यस्मिन् मकारः इत्संज्ञकः। मिदचोन्त्यात् परः, अन्त्यादचः परः, अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् भवति। यथा इदितो नुम् धातोः इत्यनेन इदितः धातोः नुमागमः विधीयते। वदि इति धातुः इदित्, तस्य नुमागमे अन्त्यादचः परः, वद् इत्यत्र अकारः अन्तिमः च तस्मात् परः, अर्थात् वन्द् वन्द् वन्दते इति धातु वन्द् धातुः तथा निष्पद्यते। So these two are pretty easy and we've been using it often, so I'm sure most people would remember it. ततः आदेशविषये बह्व्यः परिभाषाः सन्ति. There are many paribhashas which deal with adeshas, okay, which deal with the place of the adeshas, the kind of adesha and so on. तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्ति षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषा। आदेशाः आगमा वा सर्वदा षष्ठ्याः स्थाने एव भवन्ति। अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। यत्र षष्ठी उच्यते तत्र षष्ठ्याः स्थाने। स्थानं नाम किम् इति चेत् स्थानं च प्रसङ्गः, अर्थात् इको एणचि इत्यस्ति। इकः इति षष्ठ्यन्तम्, इकः स्थाने एण् भवति। स्थानं च प्रसङ्गः इत्युक्ते इकः उच्चारणप्रसङ्गे, सुधी इत्यत्र ईकारस्य उच्चारणप्रसङ्गे यकारः उच्चार्यते।
सुध्युपास्यः विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति इत्यादयः यत्र कुत्रापि षष्ठी चेत् तस्य स्थाने इत्यर्थः ततः स्थाने अन्तरतमः इत्यपि परिभाषा यदा स्थानम् अर्थात् प्रसङ्गः अस्ति तदा सदृशतमः आन्तर्यं नाम सादृश्यं सदृशतमः आदेशः भवति यः स्थानिनः अत्यन्तं सदृशः स एव आदेशत्वेन भवति इत्यर्थः अत्रैव इको एणचि इत्यस्ति इकः इग्वर्णाः चत्वारः सन्ति इ उ ऋ लृ एण्वर्णाश्च चत्वारः य व र ल कस्य स्थाने कः आदेशः इति चेत् स्थानतः अन्तरतम्यात् इकारस्य स्थाने तालुस्थानकः यकार एव भवति उकारस्य स्थाने वकार एव भवति इत्यादि एवमेव झयोः अन्यतरस्यां झयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णः विधीयते तत्रापि पञ्चसु वर्णेषु प्राप्तेषु आन्तरतम्यात् वर्गस्य चतुर्थवर्णः आदेशः भवति इति निष्कर्षः क्रियते स्थाने प्रसङ्गे सति अन्तरतमः सदृशतमः आदेशः स्यात् इदं च सादृश्यं चतुर्विधं भवति सादृश्य similarity can be decided four types on the basis of four things. Does anybody remember which are the four types of sadrishya? Sadrishyam chaturdha. Kani chaturvidhani sadrishyani? Okay. Hello. हाँ रविचंद्रन जी. Yeah, we have the sthanatah, arthatah, gunatah, and the pramanatah. Exactly. So chaturvidham sadrishyam vartate. Sthanatah sadrishyam. Similarity on the basis of utpatti sthana, varnotpatti sthana. Yatha iko enachi. Ityatra sthanatah samyat इकारस्य स्थाने यकारः उकारस्य स्थाने वकारः इत्यादि निर्णयः गुणतः सादृश्यं झयोः अन्यतरस्यां यत्र स्थानतः सादृश्यनिर्णयः न सम्भवति तत्र गुणः नाम अत्र बाह्यप्रयत्नाः बाह्यप्रयत्नमधिकृत्य हकारस्य प्रयत्नाः संवारः नादः घोषः महाप्राणः एतैः प्रयत्नैः युक्तः घकारः संवार नाद घोष महाप्राणः प्रयत्नः तस्मात् घकारः अर्थात् वर्गचतुर्थवर्णः आदेशः भवति अर्थतः दृश्यं भवति दृश्यते पद्दन्नोमास् हृन् इत्यादि सूत्रे we'll see this sutra later in the अजन्त पुल्लिङ्ग प्रकरण where आदेशाः एव निर्दिष्टाः स्थानिनः न निर्दिष्टाः कस्य स्थाने इमे आदेशाः भवेयुः इति चेत् यः स्थानी समानार्थकः तस्य स्थाने भवति यत्र समानार्थकत्वम् अस्ति स्थानिनः आदेशस्य तत्रैव स्थान्यादेशस्य भावः इति निर्णीयते प्रमाणतः सादृश्यं दृश्यते अदसोसेर् धातुदोमः अदस् शब्दे दकारस्य स्थाने मकारः तस्मात् परस्य स्वरस्य स्थाने उकारः विधीयते तत्र यदा ह्रस्वस्वरः अस्ति तदा ह्रस्व उकारः भवति यथा अमुम् इत्यत्र अदम् इति ह्रस्वस्य अकारस्य स्थाने ह्रस्वः उकारः भवति अमु इत्यत्र दीर्घस्य एकारस्य स्थाने दीर्घः उकारः भवति इति प्रमाणतः सादृश्यं भवति एवं चतुर्विधे सादृश्ये सति यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः यदि एकस्मिन् स्थले एकाधिकं सादृश्यं भवितुम् अर्हति if there is a possibility of there being more than one type of sadrishya in a particular place sthanatah antaryam baliyah तदा तु स्थानसादृश्यस्यैव बलवत्वं यथा चि इति धातोः ची धातोः तृच् प्रत्ययः ची ता इत्यस्ति तत्र गुणः प्राप्नोति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः इदानीं गुणः नाम त्रयः वर्णाः अदेन् गुणः अकार एकार ओकाराः तत्र इकारस्य स्थाने गुणः इकारस्य स्थानं तालु स्थानसाम्यात् कण्ठतालुस्थानकः एकारः प्राप्नोति किन्तु प्रमाणसादृश्यात् चि इति इकारः ह्रस्वः प्रमाणसादृश्यात् अकारोऽपि गुणः प्राप्नोति you can either have akara because it is the closest in pramana or ekara because it is the closest in sthana so what do we do now
if that is the question, then यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इत्यत्रात् एकार एव भवति चेत न तु अकारः. अग्रिमं सूत्रमस्ति. The series is the same. षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण्ड्रपरः. उरण्ड्रपरः इति परिभाषा. किमुच्यते? ऋकारस्य स्थाने यः अण्, उः अण् स्थाने अस्ति. ऋकारस्य स्थाने यदा अण् वर्णः आदेशः भवति तदा रपरः सन्नेव प्रवर्तते, तद् रेफपरः भवति. अत्र रपरः इत्यत्र र इति प्रत्याहारः. लण् इति सूत्रस्थ अकारेण सह हयवरट् इत्यत्र रेफस्य प्रत्याहारे रेफः लकारश्च गृह्यते. तस्मात् यदा ऋकारस्य स्थाने अण् भवति तदा रपरः भवति, यदा लकारस्य स्थाने अण् भवति तदा लपरः भवति. अत एव ब्रह्मा ऋषिः इत्यत्र गुणे गुणः अकार एव, किन्तु तस्य रपरत्वे ब्रह्मर्षिः. तव ऋकारः इत्यत्रापि गुणः अकार एव, किन्तु लपरत्वे तवल्कारः इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति. So the next paribhasha, there are 4 paribhashas which decide the sthana of adeshas. That is, where do we have adeshas, right? अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इति चतस्रः परिभाषाः सन्ति. अलोन्त्यस्य किमुच्यते? सामान्य उत्सर्गसूत्रम् अलोन्त्यस्य. षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति. षष्ठी स्थाने योगा इत्यनेन षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने आदेशः भवति इति उच्यते. तस्य स्थानिनः यः अन्तिमः वर्णः तस्य स्थाने आदेशः भवति. यथा त्यदादीनाम् अह इति त्यदादीनाम् अकारः आदेशः विधीयते. तद् सु इति स्थिते अकारादेशः करणीयः. षष्ठी निर्दिष्टः त्यदादीनाम् इति त्यदादयः नाम तच्छब्दः. तच्छब्दस्य स्थाने अकारः आदेशः भवति. इत्युक्ते तच्छब्दस्य यः अन्तिमः अल् दकारः, दकारस्य स्थाने अकारादेशे त अ सु इति भवति. अग्रे प्रक्रिया अस्ति, किन्तु point is the final letter of the sthani is replaced by adesha. The sthani is the one which is in shashti in the sutra, and of that the final letter is always replaced generally. Nit cha ityapi paribhasha. Yadi nit bhavati, adeshah nit bhavati, tarhi saha api antadeshah eva bhavati. So if an adesha happens to be nit, that is carries ngakara as anubandha, then also we have an antadesha. Anang asau. सखी शब्दस्य सुप्रत्यये परे अनङ् इति आदेशः विधीयते. को भवेत् इति चेत् अन्त्यः अल् नाम इकारः, इकारस्य स्थाने अन् अनङ् भवति. सखन् सु इति भवति. So these are the two things which tell the final letter is replaced. There are 2 exceptions. First is आदेः परस्य. परस्य यदि आदेशः क्रियते. If any adesha is for the right hand side of the whatever here, there is always a purva and a para. Parasya yadi adeshah bhavati tarhi adehe varnasya bhavati na tu antyasya. Yatha parasya yadvihitam tattasya ader bodhyam. Udasthastambhoh purvasya udah parayoh sthastambhoh purvasavarnah bhavati. Atra sthani bhavati stha athava stambh. If we take alontyasya, then the final letter of stha, which is the akara, would have to be replaced by purvasavarna. But that is not what happens. So, parasya yadvihitam. Udaha parayoho sthastambhoho purvasavarnah vidhitaha. Tasmat sthastambhoho adehe. Sakarasya sthane adeshaha. Ut th thanam. Second exception is anekal shit sarvasya. Yadi adeshaha anekal bhavati athava shid bhavati. If it carries many letters or if it has shakara as anubandha, then it will be a sarvadesha. It will replace the entire sthani. Ato bhisa ais. Akaranta dangat parasya bhis iti pratyayasya ais iti adeshaha kriyate. Atra, here the first thing we get is alontyasya. Alontyasya tells replace the final letter, which would be sakara. But then if we apply adeh parasya, since it is a para adesha, then we would have to replace only bhakara. But what actually happens is, since the adesha has 2 al, that is anekal tvat sarvadeshaha. Ais replaces the entire bhis. Rama ais, ramaihi
इति भवति। एवमेव षित् इदम इष् इदं शब्दस्य इष् इकारः आदेशः भवति। अस्य षित्वात् शकारः हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञकः भवति। षित्वात् सर्वादेशे इतः इति भवति। So aloन्त्यस्य इच्च आदेशपरस्य and अनेकाल्षित् सर्वस्य are the sutras which determine the replacement. That is, how do you replace the sthani with adesha. Okay. Tatah idam tu. Hope you are noticing the numbers, which is why I am going in this particular order. Alontyasya nitya adeshparasya anekalshit sarvasya. Then immediately he starts, he is continuing the adesha prakarana. See how Panini begins is Shashti Sthane Yoga, Sthanentarataha, Urandaparaha, Alontyasya nitya adeshparasya anekalshit sarvasya. Everything deals with adesha. And this also, Sthanivad bhava is also for adeshas. Adeshaha, Sthanivad adeshaha, analvidho. Adeshaha, Sthanivad bhavati. Nattu Sthanyalashreya vidho. Any adesha will take on the properties of the sthani. That's what the sutra tells. For example, Nyeryaha. Nye iti chaturthi ekavachanasya pratyaya. Nye is the suffix for chaturthi vibhakti ekavachana. Nye hai yaha. It is replaced by ya. When the anga happens to be akaranta, for example, Rama, Rama nye iti sthite, nye ityasya sthane ya iti adeshaha bhavati. Adeshaha sthanivat syat. Nye iti sup pratyaya. Tasmad adeshaha ya ityapi sup pratyaya. Iti svikatya supicha iti dirghaha kriyate. Why we take is, we need, as in, ni is sup, but if ya is not sup, we cannot apply supicha because it specifies supi. Since we need that suptva dharma in yadesha, we use sthanivad bhava and say that since the sthani nye was sup, the adesha also happens to be sup. So Ramaya iti rupam siddhyate. Sthanivad bhavasya agrimam sutramasti achah parasmin purva vidhau. I am api, and if you notice, both of these are called atidesha sutras. Samyacha paribhashacha vidhihi niyama evacha atidesho adhikarascha. Idam sarvam atidesha sutram. An atidesha sutra is one which imposes the properties of one on the other. Here, sthanivad adeshaha ityatra sthani dharmaha adeshe atidishyante. The properties of sthani are being imposed on the adesha. That is why it is called an atidesha. Okay? So, atideshasya aparam sutram bhavati achah parasmin purva vidhau. Sthanivad adeshaha analvidhau iti sutram tu yatra alvidhihi. अर्थात एकस्य वर्णस्य स्थाने यदि आदेशः क्रियते तदा स्थानिवद् भावः न भवति किन्तु एकस्य वर्णस्य अल्विधावपि क्वचित् in some places even if the sthani is a single letter even then we get sthanivad bhava. The second sutra which is achah parasmin purva vidhau. किमुच्यते परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये. There are three rules for the sutra. Paranimittaha ajadeshaha purvasya karyam. For example, ganayati ityasti. Gana iti akarantasya dhatoh nich pratyayah. Tatra ato lopaha itinena ardhadhatuke pare akarasya lopaha kriyate. Gana nich iti sthite ata upadhayaha itinena upadhayaha akarasya vruddhihi prapnoti. Prakriyas we have gana which is akaranta. The akara gets lopa. Now it becomes gana. Now since the penultimate letter is akara, it should get vriddhi. If it gets vriddhi, the rupa would be ganayati, which we do not want. So what we do is we do sthanivad bhava. Paranimittaha. Arthata nich pratyaya nimittaha. Ardhadhatuka nimittaha. Ajadeshaha. Achaha sthane adeshaha. Achaha akarasya sthane loparupaha adeshaha. Sthanivad bhavati. Kada bhavati. Sthanibhuta rachaha. Akarat purvatvena drishtasya. Gakarottara akarasya vidhau kartavye. So there are three rules, all of which are satisfied here, the three conditions. Therefore, if we use sthanivad bhava, then the lost akara is assumed to be present. If akara, the second akara is present, the first akara will not be upadha. That is, it will not be the penultimate letter. So there is no vriddhi. This is an example of achah parasmin purva vidhau.
अस्य अतिदेशस्य निषेधः वर्तते अतिदेशः निषिध्यते अर्थात् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन प्राप्तः यः अतिदेशः सः निषिध्यते कदा न पदान्त द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश् चर् विधिषु एतेषु विधिषु स्थानिवद्भावः न भवति पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ नक् च कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् उदाहरणार्थं सुध्युपास्यः सुध्युपास्यः इत्यत्र द्विर्वचनत्वात् न पदान्त द्विर्वचन इत्युच्यते द्विर्वचन विषये स्थानिवद्भावः नास्ति तस्मात् सुध्युपास्यः इत्यत्र स्थानिवद्भावः न भवति सो व्हाट इज द प्रयोजन स्थानिवद्भाव निषेधे किं प्रयोजनं सुध्युपास्यः इत्यत्र can you remember the arguments why do we need स्थानिवद्भाव or its nishedha in suddhyupasyah we say there is no स्थानिवद्भाव because napadanta dvirvachana tells that there is no स्थानिवद्भाव but what is the problem if we had स्थानिवद्भाव स्थानिवद्भावे सति किं स्यात् okay anybody यदि स्थानिवद्भावः स्यात् सुध्युपास्यः इत्यत्र तदा किं स्यात् what would happen if there is स्थानिवद्भाव in सुध्युपास्यः nobody the whole स्थानिवद्भाव prakarana was introduced by Dikshitar in Suddhyupasyah only. We cannot do other operations like anachicha, which assumes that this is not ikara. So if it still retains like an ikara, then we will not be doing other operations on it. Correct. Anachicha iti dvitta sampadanaartham atra स्थानिवद्भाव निषेधः इष्यते. कथं स्थानिवद्भावः सुध्युपास्यः सुधी उपास्यः इति स्थिते इको एणचि इत्यनेन इकारस्य स्थाने एणादेशः क्रियते यकारः सुध्यु उपास्यः परनिमित्तः अर्थात् अच् निमित्तकः अजादेशः इकारस्य स्थाने यकारादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतादचः अर्थात् इकारात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य धकारस्य द्वित्वे कर्तव्ये we try to do dvitva for this dhakara using anachicha. Anachicha tells achah parasya yaraha अर्थात धकारस्य द्वेवास्तः न तु अचि अचिपरे द्वित्वं न भवति यदि यकारस्य स्थानिवद्भावेन ईकारत्वं स्यात् तर्हि ईकारः अच् भवति यदि ईकारः अच् तदा अनचिच इति द्वित्वं न भवति तस्मात् अत्र स्थानिवद्भाव निषेधः इष्यते न पदान्त द्विर्वचन इत्यत्र द्विर्वचन विषये स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युक्तत्वात् अत्र स्थानिवद्भावः नास्ति there is no स्थानिवद्भाव here right स्थानिवद्भाव प्रकरणे सूत्रत्रयम् स्थानिवदादेशः अनल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्त द्विर्वचन इत्यादि so the next sutra there is also one more sutra in the Ashtadhyayi 59th this is 57 oh sorry this is 58 I guess 56 57 na padanta is 58 59 is dvirvachane achi which also deals with sthanivadbhava so the next 60th sutra is he reverts to samya prakarana the main theme of Panini in the first pada is samya but also he also introduces paribhasha atidesha etc as required to go in with the prakarana so now coming back to samyas adarshanam lopaha लोपः नाम कः प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् anything which was there but which is not seen now is called lopa lopa means the invisibility adarshanam it is still there but we do not see it that is called lopa लोपसंज्ञा बहुत्र सूत्रेषु उपयुज्यते लोपशाकल्यस्य अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः वा लोपः अशिपरे so this in एचोयवायावः लोपशाकल्यस्य where he says लोपः नाम यकारः वकारश्च न दृश्यते
विष्ण इति इत्युक्ते अथवा ते अत्र त अत्र इत्युक्ते यकारः न श्रूयते न दृश्यते तस्मात् लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यादिषु लोपसंज्ञा उपयुज्यते. Next sutra is achontyadi ti. So after adarshanam lopaha there are other sutras also which are concerned with lopa. Pratyayasya lukshalopah, pratyaya lope pratyaya lakshanam and nalumatangasya. And then he goes to a samya called ti. Achontyadi ti. Iti ti samya. Acham madhye yah antyah tadadi shabdaswarupam ti samyam syat. Ti is the particle which comprises of the last swara of the shabda and anything that comes after it. That is, if it is an ajanta shabda, then T is the ach, last ach. If it is a halanta shabda, then T is the last ach plus the hal. Udaharanam, shakandhadishu pararupam vachyam tacha tehe. Shakandhadigane pararupam uchyate tacha tehe pararupam. Patan anjalihi. Patan ityatra T bhavati an. तस्य पररूपे पतंजलिः तस्य आकारेण सह पररूपे पतंजलिः इति रूपं सिद्ध्यति. So the next we have two other paribhashas to decide the vibhakti. Vibhakti nirnayartham tisrah paribhashaः सन्ति. षष्ठी स्थाने योगा. षष्ठी विभक्त्याः स्थानम् अर्थात् प्रसङ्गः इत्यर्थः. तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य. तस्मिन् इत्युक्ते सप्तमी. सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य भवति. इक्को एणचि इत्यस्ति अचि इति सप्तमी. कः अर्थः? अजव्यवहितपूर्वस्य इकः एणादेशः. This is how शास्त्रीय, this is the शास्त्रीय way of, traditional way of meaning, giving the meaning to iko enachi. We say the meaning says ikah sthane end syat, which is correct, achipare. But what does the achipare mean? It means that when ik is immediately followed by, or ik immediately precedes ach, ajavyavahita purvasya ikah sthane yanadesho bhavati ityarthah. एवमेव तस्मात् इति उत्तरस्य. यदि पंचमी निर्देशः अस्ति तदा पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्. सो उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्युक्ते उदव्यवहितपरयोः स्थास्तम्भोः. When ud is immediately followed by stha or stambha, then we get adesha. Right? So सप्तमी विभक्तेः तस्मिन् परे अर्थात् तत्पूर्वस्य वर्णस्य आदेशः इत्यर्थः. पंचमी विभक्तेस्तु तस्मात् परस्य आदेशः इत्यर्थः. तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मात् इत्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा. संज्ञासूत्रं व्याकरणशास्त्रे शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि. यदा शब्दः उच्चार्यते तदा तस्य आनुपूर्वी एव गृह्यते. See, in the loka it is the reverse. Whenever we say shabda, it is for artha pratyayana. When I say agni in loka, it means fire. I could also use vanhi or anala or anything, it wouldn't matter, as long as the padartha is the same, which is vanhi. So loke arthasya pradhanyam. Kintu vyakarana shastre agnehe ityukte agni shabda eva natu vanhi shabdaha na va anala shabdaha. So, but in Vyakarana Shastra, Agni means the Anupurvi. Akara, Gakara, Nakara, Ikaraha, Agni Shabdaha. That is what Shabdasya Swam Rupam Samni. So we do not care what is the meaning of Agni. I rather the meaning is still there, but what is more important is the Anupurvi. So the Vanhi Shabda will not work. If he says Agner Dhaka, then it is only Agni which gets it and not Vanhi. Except Shabda Shastre ya Samya. But what happens in the case of the Samya which Panini himself has defined? Say he says Vruddhi Radhaich. Vruddhi means Adaich. And he says Vruddhi Rechi. Adechi pare Vruddhi hisyat. When Akara is followed by H, there is Vruddhi. So we do not put the word Vruddhi. The Anukramanika is not. Anupurvi is not important here. What is important is the meaning. अर्थ एव वृद्धि शब्दस्य यः अर्थः आकार एकार ओकार रूपः अर्थः स एव स्वीक्रियते. सो
in loka, whatever we say, meaning is important. Or meaning is what is caught. But Shabda Shastre, Vyakarana Shastre, Shabdasya Anupurvi eva Grihyate. Yatra tu Vyakarana Samya asti, Shabda Shastriya Samya asti, tatra tu Arthaha Grihyate, na tu Shabdaha. So you have Vriddhi Rechi. We take the meaning of Vriddhi, which is a, or o, and not Vriddhi, the word Vriddhi itself. Right? Now, Savarna Grahana. Nice topic. Right? Savarna Samya Vihita Tadaiva. Tulyasya Pretnam Savarnam and Najhalau. Idanim tu Savarnanam Grahanam. Savarna Grahakam Sustram Bhavati. Anudit Savarnasya Chapratyaya. Avidhiyamanaha Anu. Udit cha savarnasya samya syat. Tulyasya prayatnam savarnam iti sutrena yesham varnanam parasparam sthanam prayatnascha samanau tesham savarna iti samya datta. Samyayaha kaha upayogaha? Ekasmin varne grihite tat savarnaha api grihyante. What is the point of samya? It is always laghartham hi samyakaranam. Why does he create samyas? To shorten his things. That is, if he had, wherever he had to say a, e, u, r, e, o, I, o, he can now say as ach. That is why he gave the samya pratyahara, ach. So wherever he says, wherever he needed to say a lot of things, he can put it shortly if he gives them a particular term, if he defines a term. That is why Panini has created samya. Now, savarna is a samya. Why is that savarna? When he says a, he can gather 18 types of akara. That is why we have this samya. Right? So, an avidhiyamanaha an iti asmin sutre parena nakarena. Ayu reo ayo hayavarala. Only in this sutra we take an with the second nakara, the nakara of lan. Everywhere else, an is a iu, iun only, and in is always with the parena nakara. That is the general rule. The only exception is this sutra where an is still the second nakara. So for all these letters, when we say a, we take all savarnas of akara also. When we say ya, we take all savarnas of yakara also. Asya chvau ityasti akarasya chvau chvipratyaya pare dirghaha vidhiyate. Itvam vidhiyate, sorry. When akara is followed by chvipratyaya, it is converted to ikara. Ikara. So now there is a hrasvakara. Shukla iti shabdasya chviprataye itvam bhavati shukli bhavati iti bhavati. Mala iti dirgha akarasya chviprataye parepi dirgha bhavati. Because a here means all 18. So if any akara is there, we'll see the types of akara later, but for any of them, this would apply because anudit savarnasya chapratyaya. Avidhiyamanaha an savarnasya samya bhavati. एवमेव उदित उत इति यस्य सः यस्मिन् उकारः इद् भवति सः उदित. यत्र उदित अस्ति तत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति. यथा स्तोः श्चुनाश्चुः स्तु श्चु चु इति सन्ति. तु इत्युक्ते तकारस्य सवर्णाः पञ्च त थ द ध न. तस्मात् तेषां सर्वेषां ग्रहणं भवति. चु इत्युक्तेपि चवर्गाक्षराणां सर्वेषां ग्रहणं भवति. अनुदित सवर्णस्य चाप्रत्ययः. ततः तपरस्तत्कालस्य इति नियमसूत्रम्. So if you see, I mean, in this krama we have seen samya sutras, paribhasha sutras, vidhi, atidesha. There is the fifth kind which is niyama sutra. Ko nama niyamaha. Siddhe sati arabhyamano vidhi niyamaya bhavati. Something which is already there, you are limiting the range. That is a niyama. The purva sutrena an grahanena sarvesham savarnanam grahanam bhavati iti uktam. Sa eva an यदि तपरः भवति तर्हि सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं न भवति किन्तु तत्कालानामेव सवर्णानां ग्रहणं भवति इति नियम्यते तपरस्तत्कालस्य. अनुदित सवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यनेन सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणे प्राप्ते अनेन नियम्यते. यदि अण् तपरः तर्हि तत्कालस्य एव सवर्णानां ग्रहणं भवति. यथा तपरः इत्यस्य विग्रहद्वयम् अस्ति. तः परः यस्मात् सः tat paraha, that which is followed by takara or that which follows takara. In both ways it works.
बट् तपरः तत्कालस्य अदेङ् गुणः अत्र अस्य च्वौ इत्युक्तम् अकारः नाम अकारस्य 18 भेदाः अत्रापि अत् इति अकारः अस्ति अकारस्य 18 भेदानामपि गुणः इति संज्ञा प्राप्नोति किन्तु तपरस्तत्कालस्य अ तु एङ् तः परः यस्मात् सः अकारः सः उच्चार्यमाण समकालस्यैव अत्र ह्रस्वः अस्ति तस्मात् ह्रस्वस्यैव अकारस्य ग्रहणं भवति एवमेव तात् परः एङ् इति तकारात् परः अस्ति ए ओ इत्यनेन प्रत्येकं 12 वर्णाः गृह्यन्ते किन्तु तपरत्वात् केवलं दीर्घस्य एकारस्य दीर्घस्य ओकारस्य वा ग्रहणम् सो यूजिंग अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः in this case akara would always mean 18 ekara or okara would always mean 12 but taparas tatkalasya tells if there is an associated takara then a will mean only 6 that is a hrasva akara a will mean only dirgha ekara and o will mean only dirgha okara anudit savarnasya cha pratyayah taparas tatkalasya 69 70 71 is adirantyena saheta प्रत्याहार विधायकं सूत्रं दृष्टं पूर्वमेव we already seen this ततः तदन्त विधिः one more crucial concept in व्याकरण is तदन्त तदन्त विधि the sutra which tells तदन्त ग्रहण is येन विधिस् तदन्तस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य wherever there is one visheshana being told in a sutra then it will apply the karya being told by that sutra will apply to that particular word and also to tadanta is what it says tadantasya samya bhavati swasyapi rupasya samya bhavati udaharanam pashyamah jarayah jarasanytarasya ityatra jara iti angasya visheshanam jara iti यदा जरा इत्यंगं भवति तदा जरस् इति आदेशः भवति is what it tells so जरा इति विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य जरा शब्दान्तस्य निर्जर शब्दस्यापि जरस् इति आदेशः भवति निर्जराः निर्जरसौ निर्जरसः इति केवलं जरा शब्दस्यापि जरस् आदेशः भवति जरा जरसौ जरसः so we get the vidhi for tat and tadanta. This is what we commonly refer to as Tadanta Vidhi, which is given by the sutra Yena Vidhis Tadantasya. But there are some Vartikas also associated with this. Samasa Pratyaya Vidhau Pratishedhaha. If it is either Samasa or Pratyaya Vidhi, that is the mandating a Pratyaya, then there is no Tadanta Vidhi. Yatha द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः श्रित शब्देन सह समासः विधीयते कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति द्वितीया तत्पुरुषः श्रित शब्दान्तस्य like we did jara and nirjara we have shrita and paramashrita so here since this is a samasa vidhana it comes only for that shabda and not for tadanta shrita shabdena sah samaso bhavati paramashrita shabdena samasah na bhavati samasa vidhau तदन्त विधेः प्रतिषेधात् सिमिलर्ली नडादिभ्यः फक् नड इति प्रातिपदिकात् फरक् प्रत्ययः विधीयते नडस्य अपत्यं नाडायनः सूत्रनडस्य अपत्यं you see the parallel between all these udaharanais you have jara and nirjara jara is tat whatever is told in the sutra is jara tadanta is nirjara dvitiya shritatita what is told in the sutra is shrita tadanta is paramashrita Nadadibhyah phak. What is told in the sutra is nada, and what is tadanta is sutra nada. Right? So where do we have tadanta? Where do we not have tadanta? Question. So for jara and nirjara we have for both using ena vidhis tadantasya. In case of shrita and paramashrita, shrita ityaseva samasah natu tadantasya. Samasa vidhau tadanta vidhehe pratishedhat. In case of nada and sutra nada, nada iti प्रातिपदिकादेव प्रत्ययः न तु सूत्रनड इति प्रातिपदिकात् कुतः प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः नास्ति इत्युक्तत्वात् समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः but that is not all उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् उगिद्ग्रहणे वर्णग्रहणे च प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिः in case of pratyaya there is an exception if the sutra mentions ugit or
if it is a varna grahana, if the sutra mentions a single letter, then even if it is a pratyaya vidhi, there is tadanta grahana. Ugitascha iti sutrena ngip vidhiyate. Bhavatu iti ugit. Bhavat shabdasya ngip bhavati bhavati. Bhavat shabdantasya tadantasya nama atibhavat shabdasyapi ngip bhavati atibhavati. This is an example for ugit. Varnagrahanasya udaharanam aka I. Akarantat pratipadikat. Akara rupat pratipadikat I iti pratyayah vidhiyate. Since this is varnagrahana, the sutra is mentioning a single letter which is akara. Therefore, we get tadanta vidhi. Only for akara also we get I. Asya apatyam. Akara a iti brahmanaha. Athava Vishnoho samya. Asya apatyam ihi iti bhavati. Dasharathasya apatyam dasharathihi ityapi bhavati. So now we have 5 sets. The first set was Jara and Nirjara, Shrita, Paramashrita, Nada, Sutra Nada, Bhavati, Atibhavati, or Bhavat and Atibhavat. You have A and Dasharatha. So the first set is what is exactly mentioned in the sutra. The second is Tadanta. That is something ending in that. So in 3 cases we have Tadanta Vidhi. Where it is general Visheshana, we have Tadanta Vidhi. Jara and Nirjara. Where it is Ugit Grahana, where the sutra mentions Ugit, there we have Tadanta Vidhi. Bhavat and Atibhavat. Both of them get Nip. Where it is a Varna, where the sutra mentions a single letter, there also we have Tadanta Vidhi. A and Dasharatha. But other than these cases, if it is a Samasa Vidhi, there is no Tadanta Vidhi. Like we get for Shrita, and there is no Samasa with Paramashrita. And if it is a Pratyaya Vidhi, there is no Tadanta. We get Pratyaya for Nada, we do not get Pratyaya for Sutra Nada. So that covers Ena Vidhis Tadantasya. The sutra is only one, but it's a huge sutra. I mean, in terms of the vichara which has gone into it in the Bhashya, it's a huge sutra. And final conclusion is this. Ena Vidhis Tadantasya Samasa Pratyaya Vidhau Pratishedhaha Ugidvarna Grahana Varcham. Right? So this actually Ena Vidhis Tadantasya is the 172. The first pada of the first adhyaya has 75 sutras. Ena vidhis tadantasya tyadadini cha eng pracham deshe vruddhirasya cha maristadvruddham tyadadini cha eng pracham deshe. There are 3 more sutras in the pada which are not covered. So for now, this is the last sutra in the first pada of Ashtadhyayi. So we covered a lot of samya, paribhasha sutrani drishtani, atidesha sutrani drishtani, sthanivad bhava vishye, niyama sutra दृष्टः नियमसूत्रं दृष्टं तपरस्तत्कालस्य विधिसूत्रमपि दृष्टं. We also saw one विधिसूत्र, I think, in Uyah and U. Basically, it covers samya and paribhasha. Right? So the next pada, we start with Achsambandhi Sutrani. The second pada of Ashtadhyayi starts with again Atidesha Sutras. There are many Atidesha Sutras in the beginning. Samedya, will you be talking about the Najalau? Last class you asked a question. Oh yeah, there was a question. Okay, did because you find I the tried. answer? Yeah, I mean, I don't think I got the answer, but I understand the question, and it is as per the Mahabhashya, the sequence of thing. There you said Right. In your notes that because at that point at time Savarna is not defined, you can talk Right. only about A and A. So because the next sutra is Anudit Savarna with Sakrapur Savarna, at that point we are not defined. But still I don't understand why E and Sha and do you have to at that point of time apply Anudit Savarna to get that thing that E is not Savarna with Sha and something like that? Oh no, that is why E is still a Savarna of Shakara because of that. Yeah, it is. But do you have any examples of where E and Sha we have where we use E, where we do Akasavarna Dirgha and do that? No, that is why. I mean, E and Sha are Savarnas, but there is no problem. The thing is, if we have Akara as a Savarna of Hakara, there is a problem that in Vishwapabhihi, the A will have to be replaced by Dha. Okay. That is why there is an extra effort to prevent the Savarnya between Akara and Hakara. Okay. But
even if we have savarna between e and sh and u and r and sha, mudhanya shakara, there is no problem as far as prakriya is concerned. That is why we still have the savarna, but it is not used anywhere. Why not? If you say mati shete or something like that, then won't we have e plus sha? Then with that point of time, I will do akasavarna dirgha there. What is the sutrartha of akasavarna dirgha? Okay, because this was bothering me for long. Correct. And it's a perfectly valid question, but Dikshitar has answered it already. See, when you say, okay, go ahead. The sutra is akaha savarne achipare. Right. When ak is followed by a savarna ach. So even though ikara and shakara are savarnas of each other, shakara is not ach. Okay. That is why he asks in akasavarne dirgha, Dikshitar asks achi kim. Why to say achi? His point is exactly yours, because akasavarne dirgha. When ak is followed by a savarna, it is enough. Even if you don't say achi, since Najhalau tells an ach and hal cannot be savarnas of each other, so it will automatically mean the savarna of an ach has to be an ach. The savarna of ak has to be ak. So there is no need to put that extra ach there. So why is that extra ach? Because ikara and shakara are still savarnas of each other. Even after doing Najhalau, we cannot prevent savarna between e and sh or r and sh. So there is a problem in Kumari Shete. Ikarasya shakare pare kevalam akaha savarne pare dirghaha ityukte tatrapi dirghaha prapnoti. Akaha savarne achi pare dirghaha ityukte tu na bhavati. Shakaraha yadyapi ikarasya savarnaha tathapi na ach. It is not ach. Okay, excellent. Thanks. Yes. Thanks for reminding. I hope others understood the answer. As in, it was an answer to the question which I asked last class. Najhalau. I say he says ach and hal cannot be savarnas of each other. Why to include a? Akara is also ach. So why include it separately? Because when we are dealing with tulyasya prayatnam savarnam and najhalau, there is no savarna grahana which has happened. Akara is also considered as ach because of anudit savarnasya cha pratyaya. It is a savarna grahaka sutra. But when we are dealing with savarna samya, savarna grahana has not happened. So in tulyasya prayatnam savarnam and in najhalau, ach means only a, I, u, r, r, e, o, I, o. Whatever is told in Maheshwara Sutras. So there ach will not mean akara. That is why we had to add an akara by prashlesha, where we say it is akara prashlesha. Arthat na a ach ach acha halcha ajhalau iti uchyate. Okay. So that is about the first pada of Ashtadhyayi. In the second pada, he starts with a number of Atidesha sutras. He says, like Sthanivadadesha, there are Gankuta, Dibhyoiningit, etc. Okay, should repeat this thing. Okay, I hope you all got my question. My question was, there is Tulyasya Prayatnam Savarnam and there is Najhalau. Tulyasya Prayatnam Savarnam ityanena kim vidhiyate? Yatra sthanam abhyantara prayatnascha samanaha tatra parasparam savarna samya bhavati. इत्युक्ते कुत्र दोषः अकारः हकारः अस्ति अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यनेन उभयोः कण्ठः स्थानं विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इत्यनेन उभयोः विवृतः प्रयत्नः समानस्थानं समानश्च प्रयत्नः इत्यतः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति. We get सवर्णसंज्ञा for that. यदा तु सवर्णसंज्ञा अस्ति तदा अकारस्य हकारस्य च सावर्ण्ये दोषः भवति. इको एणचि इत्यत्र दधि हरति इत्युक्ते इकारस्य अकारे परे यदि हकारः अज् भवति तर्हि हकारस्यापि अचाग्रहणात् तत्रापि इको एणचि इति सन्धिः स्यात् इत्यादयः दोषाः भवन्ति. तद्दोषनिवारणार्थं किं क्रियते? नाज्झलौ इति निषेधः क्रियते. न अच् हलौ अचाम् अर्थात् स्वराणां व्यञ्जनानां च परस्परं सावर्ण्यं नास्ति इत्युच्यते. तेन किं भवति? अकारस्य हकारस्य च सावर्ण्यं नास्ति इति सम्पन्नम्. Right? So we have prevented savarnya between a and ha. But have we prevented savarnya between a and ha?
is the question. Because आकारस्यापि कण्ठः स्थानं तस्यापि विवृतः प्रयत्नः. Tasmat samanasthanakatvat, we also have savarna between a and ha. When we say ach and hal in Nadjhalo, what does the ach mean is the question. Generally when we say ach, iko enachi, if we say ach, it will mean harasva, dirgha, pluta, everything, all swaras. Ach means all swaras. How does ach mean all swaras in iko enachi? Because we have a sutra called Anudit Savarnasya Chapratyaya, which tells akara means all 18, ikara means all 18. So going on, ach will mean all types of swaras, right? So what we have is, wherever if we need ach to mean all swaras, hrasva, dirgha, pluta, we need Anudit Savarnasya Chapratyaya. For Anudit Savarnasya Chapratyaya, what do we need? We need a Savarna Samya, because that sutra depends on the Samya Savarna. Wherever, if we know what is Savarna, then only we can apply Anudit Savarnasya Chapratyaya. Now, when we are dealing with Savarna Samya, that is when we are trying to know what is the Savarna Samya, that is when we are learning Tulyasya Prayatnam Savarnam or Nadjhalo, we still do not know what is Savarna. If we do not know what is Savarna, we cannot apply Anudit Savarnasya Chapratyaya. If we do not apply Anudit Savarnasya Chapratyaya, ach will mean only whatever is in the Pratyahara, which will mean the Hrasva Swaras, a, I, U, R, R, A, O, I, O, whatever is there in the Maheshwara Sutra. Unless Anudit Savarnasya Chapratyaya applies, we cannot say that ach means dirgha swaras. So in Nadjhalo, since we cannot apply Anudit Savarnasya Chapratyaya, we cannot say that ach means all. So in Nadjhalo, ach is only the ones which are in the Maheshwara Sutra. So we cannot prevent the Savarna between a and ha, or e and sh, or r and sh, Murdhanya Shakara, by Nadjhalo. So we have to do something else. So what they do for akara and hakara is they insert an extra akara there. When we do Savarna Dirgha Sandhi, whether it is na plus ach or na plus a plus ach, it will become nach, Nadjhalo. So it says there is one extra akara. That extra akara will tell that akara is not a Savarna of hal. So we prevent the Savarna between a and ha, which is why in Vishwapabhihi we do not replace akara with dhakara. Over. Now the question is, we still have two pairs. There is ikara and talavya shakara, which are still savarnas of each other, and rkara and murdhanya shakara, which are also savarnas of each other. How do we prevent that savarna is a question. The answer is, we cannot prevent that savarna. We haven't, or they haven't, Vyakarnas haven't. Why have they not made an attempt to do that? Because if it was really necessary, there would have been some Vartika or some Bhashya to prevent the Savarna between Ikara and Shakara. But it is not done. Why is it not done? Because there is no problem arising due to Savarna between Ikara and Shakara. There is a problem if there is Savarna between A and Ha. So an attempt was made to resolve it. There is no problem in Prakriya, in Rupa Siddhi, if Ikara is a Savarna of Shakara or Rukara is a Savarna of Shakara. Therefore, the Savarna remains, but there is no problem. That is the answer. Was that clear, or should I explain some other way? Okay, thank you. So, Savarna Samya is over, and I think our time is also up. So we should stop here. We covered the sutras which we have studied so far in the first pada of the Ashtadhyayi, of the first chapter of the Ashtadhyayi. So we'll see from the next pada in the next class. Okay. येनाक्षर समां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतां मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. Yes, the recordings of the previous class, I haven't sent it yet. I haven't sent the notes also, which I think, both classes together, I'll send it today. And Ravi will upload it whenever he can. Yes, Ravi? Okay. Yeah, I'll do it tomorrow. Sure. So I'll send it now after class, so you can just upload it tomorrow. Sure.
Thanks.